El rey cruel me compró por una noche. Ahora soy su obsesión y su ruina. La noche que saber el reino de Valdoria con un silencio pesado, rodo únicamente por el murmullo de los árboles en los jardines del castillo. La luna lina iluminaba la torre del rey, una figura poderosa y temida, cuya fama de crueldad legaba más allá de las fronteras. Nadie osaba desafiarlo, y sin embargo, esa noche, algo diferente ocurría. En la periferia del castillo, bajo las sombras de los muros altos, caminaba Elena, una joven de mirada firme y pasos cautelosos. Había escuchado historias sobre la crueldad del rey, sobre cómo transformaba los deseos de los demás en yugos de poder, y aún así, aquí estaba. Su destino la había traído a esta noche, a este momento que percha escrito en la luna. El aire estaba cargado de tensión mientras los guardias la escoltaban hacia la gran sala del trono. Sus botas resonaban sobre los pisos de piedra, y cada paso percha acercarla un abismo del que no podría escapar. No había miedo en sus ojos, aunque su corazón late confusa. Sabía que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Al cruzar las enormes puertas de roble, Elena se encontró frente al rey. Su presencia era imponente, incluso desde lejos. Su mirada, penetrante y fría, percha atravesar el alma de quien osara mirarlo. Vestía un manto oscuro bordado con hilos de plata que brillaban bajo la luz de las antorchas. Su voz, cuando habló, fue suave y al mismo tiempo un golpe que retumbó en la sala. Has venido como estaba escrito, dijo, con un leve toque de curiosidad en su tono. Una noche será suficiente para selar tu destino. Elena lo observó sin vacilar. La frase percha un desafío, un jugo del cual no entendía del todo las reglas, pero sentía que debía aceptarlo. No era solo su valencia lo que la sostenía, sino también una intuición que le decía que detrás de aquella crueldad había algo más profundo, algo que necesitaba descubrir. El rey se acercó lentamente, y cada movimiento suyo percha medido, exacto. La joven percibió que no estaba allí solo para observarla, había una intención, un plan que se desplegaba en silencio. Sin pronunciar palabra, extendió su mano, invitándola a seguirlo. Los guardias se retiraron, dejándolos solos en la sala del trono. Las sombras de las columnas, altas persian alargarse como dedos, y el viento que entraba por las ventanas abiertas traía consigo un aroma a hierro y tierra mojada. Elena sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Esta noche no es como las demás, dijo el rey mientras caminaban hacia un balcón que dobra los jardines iluminados por la luna. Lo que sucede aquí quedará marcado en tu alma. Ella comprendió que, comprada por una noche, no significaba un intercambio común. Era un acto simbólico, un pacto de poder y destino, y de alguna manera la marca que la dejaría cambiaría su vida para siempre. El rey detuvo su paso y la miró de cerca. No temo tu miedo, susurró él, pero deseo tu voluntad. Elena tragó saliva. Sus pensamientos se arremolinaron, entre miedo y curiosidad, entre rechazo y un extraño anhelo. Había escuchado de otros que aquellos que se acercaban al rey no volvían iguales. Sin embargo, algo en su mirada decía que podía enfrentar la noche, que podía sobrevivir y quizás comprender algo que nadie más había logrado. El rey extendió un pequeño objeto sobre una mesa cercana, un amuleto antiguo de plata oscura con símbolos que brillaban suavemente bajo la luz. Tómalo, dijo. Solo con él podrás enfrentar lo que viene. Elena vaciló, pero sus dedos rozaron el frío metal. Al tocarlo, sintió un pulso que recorrió su cuerpo, un calor que percha arrancar un suspiro. Fue entonces cuando comprendió que no había vuelta atrás. La marca estaba hecha, invisible pero poderosa, un vínculo que los uniría para siempre. El rey sonrió no con amabilidad, sino con la certeza de quien sabe que ha ganado algo más que un simple jugo. Ahora eres parte de mi dijo, y la palabra resonó en la sala como un hechizo. Durante las horas siguientes, caminaron por los jardines del castillo, iluminados por la luna y por los reflejos de fuentes de agua. La conversación fue escasa, pero cargada de significados.
Cada palabra, cada gesto, era una prueba diffusa y resistencia. Elena comprendió que no debía temerlo, sino observarlo, aprenderlo y, quizás, desafiarlo cuando llegara el momento. El rey, por su parte, descubría algo inesperado. La joven no era como los demás que habían quedado ante él. Su mente era aguda, su voluntad firme y su mirada profunda. La fascinación que sentía no era solo deseo, era un reconocimiento difuso y misterio. Algo que ni el poder ni la crueldad podían comprar. Cuando la noche ligó a su punto más oscuro, regresaron a la sala del trono. La luna estaba alta, y las sombras parecían moverse como fantasmas. El rey se detuvo frente a Elena y, por primera vez, mostró una vulnerabilidad que pocos habían visto. Mañana, el mundo será diferente para ti, susurró. Pero recuerda, lo que empieza esta noche no puede deshacerse. Antes del amanecer, la joven se retiró a una cámara dentro del castillo. Sus pensamientos eran un torbellino de miedo, asombro y una extraña fascinación. La marca del rey, invisible, palpitaba en su interior como un recordatorio de su destino compartido. Sabía que, aunque quisiera, no podría escapar del vínculo que se había creado entre ellos. El amanecer trajo consigo una cama engañosa. Desde la ventana de su habitación, Elena veía como los rayos del sol iluminaban los muros del castillo, y comprendió que su vida había cambiado para siempre. La noche no había terminado, apenas comenzaba. Y mientras el rey observaba desde la torre más alta, una idea cruzó por su mente. La joven ya no era solo una visita o un jugo. Era un misterio que quería desentrañar, una fusa que podría ser su perdición o su redención. La primera parte de su historia cerró con un sentimiento poderoso. La atracción y la tensión habían comenzado, y con ella, la promesa de un vínculo que podría desafiar la crueldad del mundo y el destino mismo. El reino seguía dormido bajo la luna, ignorante de la marca que unía dos almas destinadas a encontrarse, chocar y transformarse. El viento levó un susurro por los jardines. Algo oscuro se movía, y una sombra esperaba, lista para desafiar la fusa del rey y de Elena. Una promesa de peligro, deseo y misterio que solo podía desarrollarse. En la noche siguiente el sol apenas se levantaba sobre Valdoria cuando Elena se despertó en su habitación. La luz dorada entraba a través de las ventanas altas y llenaba el aire con un brillo suave, engañosamente pacífico. Sin embargo, en su pecho, la marca del rey seguía latiendo, un recordatorio invisible de la noche anterior. No era solo un recuerdo, era un lazo que unía su destino al del monarca cruel y enigmático. Mientras se vestía, Elena recordó cada gesto de esa noche. La forma en que el rey la observaba, la intensidad de su voz, el toque del amuleto en sus dedos. Todo parecía un sueño, pero el peso de la realidad era innegable. Sabía que no podía ignorarlo. Su libertad ya no era solo suya. El rey, por su parte, se encontraba en la torre más alta, contemplando los jardines del castillo. Su mente no dejaba de pensar en Elena. No era la primera vez que un visitante despertaba su interrogaciones, pero había algo en ella que no podía controlar ni comprender del todo. Su obsesión había comenzado, silenciosa pero firme, como una sombra que crece sin ser vista. Durante los días siguientes, Elena comenzó a notar señales sutiles de su presencia en cada rincón del castillo. Guardias que parecían observarla con más atención, cartas enviadas sin remitente, y un susurro constante de su nombre en los pasillos vacíos. La sensación de ser seguida no la causaba miedo, sino una mezcla extraña de alerta y fascinación. La joven comprendió que el rey no buscaba solo poseerla. Quería desentrañar cada pensamiento, cada emoción, cada secreto. Su fascinación se convertía en vigilancia, while la línea entre protección y control se volvía difusa. Elena no estaba dispuesta a ceder sin entender. Un día, mientras exploraba los jardines, encontró al rey esperando junto a una fuente de agua oscura, iluminada por la luz de la luna que aún persistía en el cielo matinal. Su presencia era silenciosa, como un animal observando a su presa, pero no había amenaza en sus palabras.
Has aprendido rapido, dijo ale. Pero on no sabes lo que significa realmente ser parte de este jugo. Elena lo miro, manteniendo la cabeza erguida. Había descubierto que no podía confiar en las apariencias. Detrás de su voz suave, el rey escondía capas de poder y peligro. Sin embargo, también percibía un matis de vulnerabilidad que lo hacía humano, y eso despertaba en ella un interrogaciones que no podía ignorar. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente con la voz firme, aunque el corazón la lecha confusa. No quiero nada que puedas darme, respondió él. Solo quiero que entiendas lo que significa estar ligado a mí. Y eso, Elena, es más difícil de aceptar que cualquier cadena o muro. Los días se transforman en semanas, y con cada encuentro, la tensión entre ellos crecía. Conversaban poco, pero cada palabra estaba cargada de significados. Cada gesto, cada mirada, era un desafío silencioso, una prueba difusa y voluntad. Elena comenzó a sentir que el jugo del rey no tenía reglas claras. Estaba diseñado para confundir, para probarlo y para acercarlo a él de manera inevitable. El rey también sentía que algo en ella lo cambiaba. La obsesión que al principio parecía un simple deseo de control se transformaba en algo más profundo, más humano. No era solo fascinación, era reconocimiento y una mezcla de respeto y necesidad que lo perturbaba. Por primera vez en su vida, no podía manipular todo a su alrededor con crueldad o miedo. Elena era diferente. Una tarde, mientras caminaban por un pasillo secreto que levaba una torre olvidada, la joven descubrió un diario antiguo, cubierto de polvo. Al abrirlo, encontró historias sobre maldiciones, pactos y secretos del reino que nadie debía conocer. Cada palabra parecía resonar con lo que estaba viviendo. Comprendió que su vínculo con el rey no era casualidad. Estaba inscrito en algo más grande, en un destino que los superaba a ambos. ¿Lo entiendes ahora? Preguntó el rey desde detrás de ella. Esto no es un jugo. No hay salida que no deje cicatrices. Elena se giró lentamente, encontrando con sus ojos. Había miedo en ellos, pero también una honestidad que no esperaba. Lo entiendo, dijo. Pero eso no significa que te dejaré controlarlo todo. Por primera vez, el rey sonrió de manera genuina, una mezcla de respeto y fascinación. La joven no era solo una víctima de su poder. Era un desafío que despertaba algo que él había perdido hace mucho. La capacidad de ser comprendido y quizás de amar. Sin embargo, la cama era engañosa. Una noche, mientras el castillo dormía, un grupo de nobles rivals intentó aprovechar la situación para debilitar al rey. Elena, sin proponérselo, se encontró en medio de la conspiración. Guardias y sombras se movían entre los pasillos, while la joven comprendió que su presencia ya no era solo una cuestión de deseo o curiosidad. Era un peligro real. El rey apareció sin aviso, enfrentando a los atacantes con una mezcla de fuerza y astucia. Cada movimiento suyo demostraba por qué era temido y respetado. Elena observó, fascinada, mientras él protege algo que no entendía del todo. No solo su poder, sino también su vínculo con ella. Cuando la amenaza desapareció, el rey la tomó del brazo y la llevó a un lugar seguro, un balcón oculto que daba los jardines nocturnos. La luna iluminaba su rostro y reflejaba una intensidad que la dejó sin palabras. No sabía que podía sentir tanto, dijo él. Esto es lo que me haces, Elena. Me haces humana y al mismo tiempo me recuerdas lo cruel que pudo ser. Elena respiró hondo. La tensión entre ellos se sentía como un fuego silencioso que crecía en la oscuridad. Había miedo, sí, pero también deseo, respeto y una conexión que no podía negar. Las semanas pasaron y la obsesión del rey se volvió más evidente. Seguía cada movimiento de Elena, la rodaba con protección y vigilancia, y a la vez la desafiaba en cada oportunidad. Cada encuentro era un duelo de mentes y voluntades, un jugo que ambos comenzaban a comprender pero ninguno podía controlar del todo. Un día, mientras caminaban por un salón antiguo lleno de espejos, Elena percibió algo extraño en su reflejo.
El emulito que había tocado la primer noche brillaba suavemente, como si respondiera al vinculo que la unía al rey. Comprendió que no podía escapar de esa conexión, y que cada región, cada decisión, tenía consecuencias más allá de su comprensión. Todo esto es más grande que nosotros dijo, señalando los espejos. No podemos ignorarlo. El rey se acercó sus ojos intensos casi suplicantes. Lo sé, susurró. Y sin embargo no pudo dejar de decir que mi desafíos, que mi enfrents. Solo así pudo sentir que todavía estoy vivo. Esa noche, en los jardines iluminados por la luna, Elena entendió algo crucial. La relación que se estaba formando no era de miedo o sentimiento. Era un duelo constante de poder, deseo y entendimiento mutuo. Cada momento juntos era una prueba, y cada prueba los acercaba y los ponía en riesgo al mismo tiempo. El tiempo pasaba, y la tensión crecía. El reino observaba, los rumores se extendían y los enemigos planeaban en silencio. Elena se dio cuenta de que no podía retroceder. Su destino estaba unido al del rey, y su vínculo podría ser tanto su salvación como su ruina. La parte más oscura de la historia ligó una noche cuando un mensaje secreto advirtió de un peligro inminente. Alguien cercano, el rey planeaba traicionar no solo al monarca, sino también a Elena. La joven comprendió que debía actuar con astucia, que su inteligencia y fuerza eran ahora tan importantes como cualquier poder sobrenatural o habilidad del rey. Debimos enfrentarlo juntos, dijo el rey, su voz grave y firme. No pudo permitir que te hagan daño. Elena asintió. Por primera vez no solo aceptaba su destino, comenzaba a tomar parte activa en él. La obsesión del rey y la fuerza de la joven se combinaban, creando una alianza inusual. Dos fuerzas poderosas, diferentes pero iguales, unidas por el peligro y la atracción mutua. El final de esta parte cerró con un giro inesperado. En la noche más oscura, un enemigo desconocido apareció en los jardines, amenazando con desvelar secretos que podrían destruir al rey y a Elena. Una sombra se movía entre los árboles, y sus ojos brillaban con un conocimiento que ninguno de los dos podía ignorar. El aire estaba cargado de tensión, la luna iluminaba sus rostros, y ambos comprendieron que lo que comenzaba como obsesión se transformaba en un yugo de supervivencia y destino. Elena se mantuvo firme, el corazón latiendo con fuerza, mientras el rey extendía la mano. Sabían que la próxima decisión definiría no solo su relación, sino el futuro de todo el reino. El peligro estaba cerca, la atracción era innegable y la noche prometía cambios que ninguno de los dos podría ignorar. La obsesión se había vuelto ruina, y la ruina, inevitablemente, comenzaba a revelar algo más profundo. La posibilidad de transformación y redención, aunque ambos no lo supieran la noche que sobre Valdoria con un manto de misterio que parecía envolver cada torre y cada pasillo. Del castillo, los jardines, anti-serenos bajo la luz de la luna, ahora parecían susurrar secretos que solo Elena podía escuchar. La joven había aprendido mucho desde la noche en que el rey la reclamó, pero aún quedaba una verdad más profunda que descubrir. El vínculo con el rey no era casual. La marca que palpitaba en su interior tenía raíces antiguas. Aquella misma marca había pertenecido a generaciones de monarcas, cada uno con su propia historia de poder, obsesión y ruina. Elena comenzó a sentir la carga de esa historia, un peso invisible que la unía al rey no solo por deseo, sino por destino. Esa tarde, mientras exploraba la biblioteca secreta del castillo, descubrió un volumen antiguo cubierto de polvo y telas doradas. Las páginas hablaban de maldiciones, pactos antiguos y fuerzas que podían alterar la voluntad de los hombres y mujeres. Cada línea parecía resonar con su vínculo con el rey, y cada símbolo parecía brillar con un resplandor propio. Estas palabras, susurró Elena para sí misma. No son solo historias, son advertencias. El rey apareció detrás de ella sin hacer ruido. Su presencia era silenciosa pero imponente, y su mirada como siempre parecía leer cada pensamiento de la joven.
Lo en contrast, dijo, sin sorpresa, solo con un dijo de respeto. Sabia quello herias. Essa biblioteca guarda secretos que pocos conocen, pero tu, Elena, ya no eres quiera. Why que significa to do esto para mí? Pregunto ella. Es solo peligro o es mi destino? El rey la observo durante un largo momento. Sus ojos oscuros reflejaban un conflicto interno que rara vez mostraba. La línea entre su obsesión y la posibilidad de redención se hace cada vez más difusa. Es ambos, susurro. La marca no es solo un vínculo, es un desafío. Quien la pose debe enfrentar su sombra y la mía. Solo si pude sobrevivir y transformarse. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad era más compleja de lo que imaginaba. No se trataba de un simple jugo de poder o de una atracción peligrosa. Era un enfrentamiento de voluntades, un duelo silencioso, entre dos almas que podrían destruirse o salvarse mutuamente. Durante los días siguientes, el castillo se volvió un escenario de intriga constante. Los rumores sobre la relación entre Elena y el rey se esparcieron como fuego entre la nobleza. Algunos la veían como una amenaza, otros como una aliada inesperada. Sin embargo, la joven comprendió que su verdadero enemigo no estaba afuera, sino en las sombras de su propio corazón y en los secretos que el rey guardaba. Una noche, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luz de la luna, el rey la tomó del brazo y la condujo hacia un estanque oscuro. El agua reflejaba la luna y los rostros de ambos se mezclaban en su superficie. Myra, dijo él, señalando el reflejo. Esa marca que leves, no es solo un vínculo con mi voluntad. Es un espejo de lo que ambos podemos llegar a ser. Elena observó el reflejo y comprendió la profundidad de sus palabras. No era solo el rey quien estaba obsesionado. Ella misma sentía una mezcla de miedo y fascinación que la anhela él de manera ineludible. La línea entre deseo y peligro se borraba, y cada mirada compartida era una prueba silenciosa difusa y voluntad. Al día siguiente, un acontecimiento inesperado sacudió el castillo. Un mensajero ligó desde el norte con noticias de un enemigo antiguo que buscaba reclamar el poder de Valdoria. La joven comprendió que la amenaza no era solo política, estaba ligada a la misma maldición que anaya su destino al del rey. Debimos actuar, dijo ella, con determinación. No podemos esperar que otros deciden por nosotros. El rey la miró, sorprendido por su decisión. Elena ya no era una pieza pasiva en su yugo. Se estaba convirtiendo en su igual, en alguien capaz de enfrentar el peligro y desafiar su voluntad. Entonces enfrentaremos esto juntos, dijo él. Pero debes saber que no pudo procher de todo. Algunas sombras son más antiguas que nosotros. Los días siguientes se transformaron en un ensayo de estrategia, fusa y astucia. Elena y el rey trabajaron juntos para descubrir los secretos del enemigo, explorando pasadizos antiguos, descifrando pergaminos y enfrentando pruebas que desafiaban tanto su intelecto como su valor. Cada quien los acercaba más, y cada desafío revelaba nuevas capas de su relación. Respeto, fascinación y una tensión romántica que crecía con cada encuentro. Una tarde, mientras revisaban un antiguo mapa del reino, Elena descubrió un símbolo que parecía familiar. Era idéntico al amuleto que el rey le había dado la primera noche. Comprendió que la maldición no solo los unía a ellos, sino que tenía raíces en la historia de Valdoria, en secretos que podían cambiar el destino de todos. Esto significa que, susurró ella, que todo lo que estamos enfrentando no es solo personal. Es mayor que nosotros. El rey asintió, sus ojos brillando con una intensidad que combinaba miedo y determinación. Lo sé, dijo. Y eso es que nuestra unión sea más importante. No podemos fallar. Esa noche, mientras caminaban por un puente de piedra que cruzaba el foso del castillo, un ataque sorpresa los obligó a luchar juntos. Elena usó su astucia y valencia para esquivar las trampas, mientras el rey demostraba su fusa y estrategia. La combinación de sus habilidades era perfecta. Dos fusas diferentes,
Piero complementarias. Después del ataque, mientras descansaban en una torre solitaria, la tensión romántica entre ellos se volvió casi tangible. El rey se acercó lentamente, sus ojos oscuros fijos en los de Elena. Nunca había sentido algo así dicho con voz grave. Esta obsesión, esta necesidad es diferente. No pudo simplemente controlar, no quiero hacerlo. Elena sintió que su corazón late confusa. Comprendió que la relación entre ellos había cambiado. Ya no era solo miedo o curiosidad, era un vínculo que podía transformarlos para bien o para mal. Yo tampoco quiero ser controlada, respondió con firmeza. Pero quiero estar contigo. Why no solo por la maldición, sino porque siento que nos necesitamos, incluso si no lo entendimos completamente. El rey la miró largo tiempo. Why por primera vez, su expresión mostró una mezcla de respeto, vulnerabilidad y deseo. La joven comprendió que había tocado algo profundo en él, algo que no podía ser manipulado ni destruido fácilmente. El peligro, sin embargo, nunca desapareció. La noche siguiente trajo consigo un mensaje secreto. La sombra que los había estado observando durante semanas estaba más cerca que nunca. Su enemigo conoce la conexión entre Elena y el rey, y planeaba usarla para destruirlos. Debemos estar preparados, dijo el rey, mientras observaban la luna desde la torre más alta. Lo que viene no será fácil. Elena asintió, sintiendo que su propia fuerza había crecido. Ya no era una simple pieza en el yugo del rey. Era una fuerza activa, capaz de enfrentarlo todo, incluso su propia fascinación y miedo. La parte más intensa de la noche ligó, cuando la sombra finalmente se reveló. Un ser antiguo, que había formado parte de la historia de Valdoria, capaz de manipular mentes y corazones. La joven comprendió que la maldición que los unía no era solo un vínculo de deseo. Era un lazo de destino, que debía ser enfrentado con valencia, astucia y confianza mutua. El enfrentamiento final de la noche los dejó agitados pero vivos. Cada decisión, cada movimiento había requerido no solo fuerza, sino comprensión y colaboración. Elena y el rey comprenderon que su relación había cambiado para siempre. La obsesión se transformaba en respeto, el miedo en confianza, y la ruina potencial en una posibilidad de redención compartida. Mientras la luna se escondía tras nubes densas, Elena comprendió la magnitud de lo que estaban enfrentando. El enemigo no era solo externo, también era el pasado, la maldición y la oscuridad que ambos levaban dentro. Pero por primera vez, sintió que podían superarlo juntos. Lo logramos, dijo ella, con voz firme. No importa lo oscuro que sea el camino. El rey asintió, y sus manos se entrelazaron, no como dueño y posesión, sino como aliados, como dos almas que comenzaban a comprender que su destino estaba irrevocablemente ligado. Y mientras el castillo dormía bajo la luna, la historia cerró esta parte con un final cargado de tensión y expectativa. La maldición seguía. Los enemigos acechaban y la conexión entre Elena y el rey era más fuerte que nunca. Pero ambos sabían que lo más difícil aún estaba por venir, y que la próxima prueba definiría no solo su relación, sino el destino de Valdoria y de sus propias almas. La tormenta ruge sobre Valdoria, como si el cielo mismo reflejara la intensidad de los acontecimientos dentro del castillo. Las nubes negras cubrían la luna, y los relámpagos iluminaban los muros altos con destellos fugaces. Elena observaba desde la torre más alta, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el rey a su lado trazaba un plan silencioso. Esta noche definirá todo, dijo él, su voz grave y serena. No solo nuestro destino, sino el de todo el reino. Elena asintió, sintiendo que no era una espectadora. Ya no era una pieza pasiva de un jugo de poder. Su fuerza, su inteligencia y su vínculo con el rey la conversión en parte vital de lo que estaba por suceder. La maldición que los unía, que había comenzado como un símbolo de obsesión, ahora era un lazo de fuerza y comprensión mutua. Los pasillos del castillo estaban llenos de sombras. Los enemigos antiguos,
aquellos que habían observado y esperado durante semanas, se movían entre las sombras, intentando aprovechar la vulnerabilidad de ambos. Pero Elena y el rey no caminaban solos. Cada paso que daban estaba calculado, cada decisión tomada con cuidado, combinando poder, estrategia y confianza. Recuerda dijo el rey, mientras cruzaban un puente de piedra que levaba al salón del trono. No podemos dejar que la oscuridad nos control. La fuerza que tenemos juntos es más poderosa que cualquier maldición. Elena respiró profundo, sintiendo la fuerza del vínculo que los unía. La tensión romántica y emocional, que durante semanas había crecido en tremido y fascinación, ahora se transformaba en algo más sólido. Respeto, amor y la certeza de que podían enfrentarlo todo juntos. Al llegar al salón del trono, las sombras se levantaron. Un enemigo antiguo, un ser que había esperado siglos para reclamar la energía de la maldición, apareció ante ellos. Su presencia era imponente, y su voz resonó como un eco en las paredes del castillo. Creen que pueden desafiarme, dijo. Pero esta fuerza que levan no les pertenece. Elena dio un paso adelante, su mirada firme. Comprendió que la victoria no estaba solo en la fuerza o la magia, sino en su unión y en su capacidad de enfrentar sus propios miedos. No estamos solos, dijo, su voz clara. Nuestra fuerza es más que cualquier maldición o poder antiguo. El rey le observó, con un destello de orgullo y admiración. Por primera vez, no era solo el quien la draba. Ambos eran iguales, complementarios, cada uno la fuerza del otro. El enemigo atacó con sombras y magia, intentando separarlos, buscando debilitar la conexión que los mantenía fuertes. Pero Elena y el rey se enfrentaron a él como uno solo, sus movimientos sincronizados, cada decisión respaldada por la confianza mutua. La marca que antes había sido un vínculo de obsesión ahora brillaba con un resplandor compartido, uniendo sus voluntades. Juntos, susurró el rey, mientras bloqueaba un ataque con fuerza concentrada. Siempre juntos. Elena respondió con un gesto firme, enfrentando la oscuridad con astucia y valencia. Comprendió que la maldición no era un enemigo, sino un espejo de su fuerza y del rey. Cada desafío que enfrentaban, cada sombra que cambiaban, los transformaba, los hacía más fuertes y más conectados. La batalla fue larga y ardua. Las sombras envolvían los salones y los pasillos, y los relampagos iluminaban cada movimiento. Pero la joven y el monarca demostraron que su vínculo era inquebrantable. Cada vez que el enemigo los intentaba separar, la conexión que los unía se fortalecía, creando un escudo invisible de fuerza y voluntad. En un momento crítico, el enemigo intentó usar el miedo y la obsesión del rey en su contra, evocando recuerdos de traiciones y pérdidas pasadas. La oscuridad buscaba debilitarlo, explotando su lado cruel y solitario. No, dijo Elena, avanzando hacia él. No eres solo un rey cruel. Eres alguien que puede elegir, que puede amar y proteger. No permitiré que la sombra de tu pasado nos destruya. El rey la miró, sorprendido por su valor y claridad. Por primera vez, comprendió que la fuerza no estaba solo en su poder, sino en su capacidad de confiar, de redimirse y de compartir el destino, con alguien que lo entendía plenamente. Con un gesto silencioso, juntos enfrentaron al enemigo final. La magia de la maldición se volvió un canal para su fuerza conjunta. El brillo de la marca iluminó la sala, y la sombra antigua comenzó a desvanecerse, incapaz de romper la conexión que habían fortalecido con courage, astucia y amor compartido. Cuando la última sombra desapareció, un silencio profundo llenó el castillo. La tormenta se calmó y la luna volvió a brillar, reflejando la victoria que habían alcanzado no solo sobre el enemigo, sino sobre ellos mismos. Elena respiró profundo, mirando al rey. Sus ojos se encontraron y, por primera vez, no hubo miedo ni deseo confundido. Solo reconocimiento y respeto. Lo hicimos, dijo ella, juntos. El rey asintió y por primera vez en mucho tiempo, su expresión se suavizó completamente. La crueldad que lo había definido comenzó a ceder ante algo más humano,
Amer confianza y redención. Nunca imaginé que podría sentir esto dijo él. No solo por alguien que me desafía, sino por alguien que me entiende. Por alguien como tú. Elena sonrió suavemente. La joven que una vez fue comprada por una noche ahora estaba de pie, fuerte y decidida, a la altura del monarca que antes parecía invencible. Su vínculo ya no era un peso ni una obsesión. Era una fuerza compartida que los transformaba a ambos. Durante los días siguientes, Valdoria comenzó a recuperarse del peligro que los había amenazado. La joven y el rey se convirtieron en símbolos de una unión inesperada pero poderosa. Una conexión que combinaba inteligencia, fuerza y corazón. La historia de la obsesión y la ruina se había transformado en un relato de redención, transformación y poder compartido. En los salones del castillo, los rumores cambiaron. Ya no hablaban de miedo o de peligro. Ahora se susurraba sobre respeto, alianza y la fuerza de un vínculo verdadero. Elena caminaba con paso firme, no como una pieza de jugo, sino como fuerza central del reino y del corazón del rey. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, el rey tomó la mano de Elena. No había palabras de poder ni órdenes, solo un gesto de amor, reconocimiento y complicidad. Este vínculo, dijo él, mirando al horizonte, es más que un destino o una maldición. Es nuestro renacimiento. Elena asintió, con una sonrisa tranquila pero llena de fuerza. Sabía que lo que habían vivido los había transformado, que la obsesión y la ruina del pasado se habían convertido en confianza y poder compartido. Nuestro camino apenas comienza, dijo ella. Pero juntos podemos enfrentar cualquier sombra. El rey sonrió, por primera vez sin sombra de crueldad. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, y por un instante, todo el reino pareció contener la respiración. La tormenta había terminado, la oscuridad se había disipado, y la conexión entre ellos era más fuerte que cualquier maldición. Mientras caminaban juntos, lado a lado, la historia cerró con un sentimiento de esperanza y misterio. El peligro podía regresar, pero su vínculo era inquebrantable. La obsesión y la ruina habían dado paso al renacimiento, y ambos sabían que el futuro, aunque incierto, podía ser enfrentado con fuerza, amor y sabiduría compartida. La luna se reflejaba en el lago de los jardines, y el viento traía consigo un susurro de nuevos comienzos. Valdoria, aunque marcada por la historia, estaba lista para un tiempo de luz y transformación. Elena y el rey caminaban hacia ese futuro, unidos no por obligación ni miedo, sino por elección, respeto y la fuerza de un amor que había sobrevivido a la oscuridad más profunda. Y así terminó la historia, con redención, transformación y un vínculo que no podría romperse, dejando al lector con la sensación de que, aunque las sombras aún existieran, la luz de su fuerza compartida sería siempre más poderosa.